See, capital and enti, what is meaning of capital? Is a capital and enti, for example, owner invested by amount is a cash and goods and services, whatever it may be. So that's called as a, for example, what ne manam capital గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓనర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను సో బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ ని మనం దేని కింద ట్రీట్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఫస్ట్ ఇస్ ద డేట్, it's a March 1st. See, for example, if you can write, for example, entry is see అక్కడ ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది అంటే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కంపల్సరీ మనకు ఐడియా ఉండాలి. బికాస్ ఆఫ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అంటే is based on the accounting principles. Is a cash coming to our business. So as for the cash which is a real account, the real account rule program is a cash comes in also, it will be now posted is a debit side. The cash account debit to capital account, cash account debit to capital account. Next, if you can write that, so narration another compulsory rayali. So for example, as this transaction edaithe undo, the transaction another compulsory is the same transaction another manam ikkada rasti saripotundi. But starting, if you can write, the being cash commensurate in business. Okay, learned direct to cash brought into business and rational. Okay, no problem. So ela rational, there is no problem. So if you can write the amount 15,000. Next 15,000. Next, so open an account in State Bank of Hyderabad. So again, if you can write that, so say 5th. See, the open an account. The cash, for example, is the cash goes out also, it will be now posted is a credit side. The bank is a receiver. That's why if you can write there's a debit side. SBH bank account debit to is a cash because I have to deposit in the bank. So if you can write the narration, being cash deposit in SBH bank. Okay, so again, if you can write the amount, $7,000. Again 7,000. Right. Next is a cash purchases. So in case, for example, if you can write that entry, is a purchase account debit to cash account. Yes, purchase account debit to cash account. So amount to just see it's a 21,000. Next, so if you can write the narration, is a being is a purchase goods. As a 10th is a loan taken from the bank. So if you can write the entry, so we have to take the cash, is the cash coming to our business. So that's why if you can write that is a cash account. Cash account debit to bank loan account. Cash account debit to bank loan account. So if you can write the amount
8,000. Again 8,000. Next is a credit purchase from Chandra. So as on 60, sorry, yeah, is a 12th. So there is a credit transaction. So that's why, for example, always the purchase, always the debit. But purchase account debit. To Chandra. The 15,000. Again 15,000. Next. Then 16th. Office expenses. So if you don't mind, everybody is off the mic. The office expenses is comes under is expenses comes under as a nominal account. As per the nominal account, all expenses it will be posted in the debit side. So that's why if we can write office expenses account debit to, so we have to pay cash, the cash account. $5,000. Again 5,000. Next is the purchase cost. Sorry, is a furniture costing is a 4,500 was sold at last is a 2,000. Okay, have to sold to furniture. I have sold for the furniture, but in the sold to is a loss of 2,000. But then furniture and sold mean is a sale in the so sale wala have to loss of is for example is a 2,000 rupees have to loss and is the remaining amount have to receive that. Don't mind is a mic off please. See as on 18th. The furniture costing 4,500 was sold at last is a 2,000. Okay, the furniture have to sold also the furniture comes under is a real account. As per the real account is the comes in also it will be now post in debit side is a goes out also it will be now post in credit side. But is a how to sold of furniture also it's a furniture is a goes out is a goes out also it will be now posted in the debit side sorry credit side. Next how to for example is a loss of 2,000 is a, as per the nominal account is the losses it will be now posted is a to debit side. Next to receive is a cash. The cash comes under cash also is a comes in our business. So that's why for example this cash also it will be now posted in the debit side. If you can write the entry cash account debit. Next furniture loss account debit to furniture. So how much I have to receive the cash? So see here actually for example I have to loss of 2,000
2,000, but is the total is the furniture cost of is the 4,500. Okay, so that's why is the 2,500 is the cash column. Next is the loss 2,000 in furniture 4,500. Okay, so next one is the cash sales. Sir, 1 second, sir. Yeah. When we are selling an asset at a loss, that will be debited to profit and loss account, no, sir? Yes, yes, yes. So So we cash have account to, debtor, profit and loss account debtor to furniture account. okay, but is separately you have to maintain the ledger, no? Is the No, furniture sir. loss account also? For example, you have to maintain the ledger, and that amount you have to post in is a you have to make in financial statement. So that amount you have to show in profit and loss account. We will not prepare a furniture loss account. Simply we will prepare furniture account and profit and loss account. So the loss by selling the furniture will be posted to the profit and loss account. So we have to write cash account debtor, furniture, profit Yeah. and loss account debtor to furniture account. So there will be no Okay, so how furniture much you have loss to loss account. of the see here, for example, in further The future, difference will be loss. The difference will be the loss. Absolutely, the difference will be the loss that has okay. to be posted to profit and loss account. That's it. Whenever we sell machinery loss account. Whenever we sell investment loss account. Such accounts will not be prepared. We will just post it to the profit and loss account, so that it has to be right as profit and loss account data. That's it. Yeah, it's a right, but profit and loss account. For example, if you can write that is a profit and loss account. But for example, in further future, for example, is now say two. So how much is the loss of the furniture? In case, for example, how much is the loss of the machinery? So now is a particular amount that I will to say it. So if we can No, sir. easily how to say that. By referring furniture account, we will get to know. Okay. Is Okay, it that's enough also, furniture account is enough to know the loss of furniture? So again, we may not need to prepare furniture loss account, sir. Am I right? You're right. I'm not. You said you're not said is wrong, but that is also correct. But just I said, for example, how to make the entries, because the further future for anybody, if you can understand, then very easy. So that's why I can for example, every ledger, then I will make it. In the furniture account, so furniture account is credited, no? So on the credit side of the furniture account, we will get know that by profit and loss account 2000. So simply we can identify that the 2000 was happened loss by selling this furniture. In the furniture account, we will get all the details. Again, we may not need to prepare furniture loss account, sir. That's what I'm saying. Okay, no For problem. future reference, also we can refer to furniture account. That's it. Yeah. So that also is the right time. So what it may be. So if you can write it, no problem. So. Not only furniture, if you sell any asset, okay, any asset, if you get lost, then it will be Okay. absolutely So posted to if you can, profit and loss account. is I have one more doubt. For example, for example, how to decrease of the, for example, is a depreciation on the furniture or depreciation on the is any machinery. So there also is a what you will be write the journal entry. Depreciation account data to furniture account. The So depreciation the account is depreciation a again will depreciation. be See, posted to. see, is a one more. Have to one more doubt. See, for example, how much you have to calculate the depreciation on is of how much you calculate in machinery, how much you have That is calculate on the furniture. that is So depends upon the value of assets and the rate of depreciation yeah, and so the that's why lifetime of నేను the have to assets. say see actually నేను చెప్పేది ఏంటంటే అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫర్దర్ నేను I mean so in for example the total is a particular day, for example it's a particular financial year, for example is like depreciation on the machinery is as a particular amount, is a depreciation on the machinery is a particular అయితే amount, as a depreciation of మీరు furniture is a చెప్పింది particular నాకు amount. అర్థమైంది So సార్. that I have to say. ఏమంటున్నారంటే
Yeah. సార్ నన్ను కూడా క్లారిఫై కానండి. Yeah, yeah, మీరు yeah. ఏమంటున్నారంటే ఫ్యూచర్ లో ఫర్దర్ రెఫరెన్స్ కోసము మనకు ఫర్నిచర్ నుంచి ఎంత లాస్ వచ్చింది లేదా Yeah. వేరే అసెట్ నుంచి ఎంత లాస్ Yeah. వచ్చిందని క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలంటే ఫర్నిచర్ లాస్ అకౌంట్ లేదా మెషినరీ లాస్ అకౌంట్ అని రాస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది అంటున్నారు Yes, కదా. yes, సో ఇక్కడ yes. ఈ ఎంట్రీలో మనము క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ మీరు రాసినట్టుగా ఫర్నిచర్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్ అని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం కదా. సో మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫర్నిచర్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి, బై క్యాష్ అకౌంట్ వస్తుంది, బై ఫర్నిచర్ లాస్ అకౌంట్ అని వస్తుంది కదా. సో మనకి furniture ఫర్నిచర్ loss account అకౌంట్ లోనే ఎంత లాస్ వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనము ప్రాఫిట్ ఏ లాస్ అయినా అల్టిమేట్ గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి అల్టిమేట్ గా ఇంకొకటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏంటంటే కి డెబిట్ చేయాలి ఏ- కంపల్సరీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏ అకౌంట్ లో కూడా ఆ అకౌంట్ నేమ్ అనేది రాకూడదు. సారీ సో సారీ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ లో మళ్ళీ ఫర్నిచర్ అనే నేమ్ వస్తుందా సార్? రాదు. బై రాదు, క్యాష్ రాదు, కానీ రాదు. బై ప్రాఫిట్ అండ్ నేను- లాస్ అకౌంట్ అని కానీ రావాలి. అవును అవును, ఫర్నిచర్ So, లెడ్జర్ లో అందుకే ఫర్నిచర్ మనం అని రాకూడదు ఎప్పుడైనా. అందుకే మనం ఇక్కడ ఫర్నిచర్ లాస్ అని రాయకుండా బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని రాస్తే దట్ విల్ బి వెరీ బెటర్ మేనర్ ఐ థింక్. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. As per the nominal rule, as accounting all expenses and losses are is debited. Please tell me that thing. Yeah. Okay, but as you're like anybody, so if you can write this, the cash account debit to the profit and loss account debit to furniture also is correct. But if, for example, you have to maintain the is clearly also if you can write it. So furniture loss account also if you can write it as your wish is no problem. Next. See, next one is the cash sales. So as on the date is the 19th. See, now write the entry. Is the cash account debit to sales account. So amount if you can write is a 21,500. Next. The furniture purchase. Furniture account debit to, so have to pay some cash. That's why if you can write this furniture account debit to cash account. So 5,000. Again 5,000. Next. The credit sales to Navin. So again, if you can write as on the date is the 21st. See, the credit sales to Navin is a, for example, is a credit transaction. Is a Navin as far as a personal account is a receiver. Receiver also would be in a posting is a debit side. Navin account debit to the sales account. $21,500. Again 21,500. Next. So withdraw from Canara Bank for office use 10,000. As on 25th. So you have to withdraw some cash.
So that's why if you can write that is a cash account debit to Canara Bank oh sorry amount to wrong asana 7,250 Canara Bank cash account data to Canara Bank account. So amount is a 10,000. Again 10,000. Next again same date. So the received interest received. So if you can write cash account debit to interest received. So the cash on the say actually for example bank and rally because for example మనం prepare చేసేది cash book కాబట్టి that's why we can write that as a cash and రాస్తున్నాను అక్కడ because interest received from the bank so amount direct is a credited to on our account so that's why but actually అక్కడ bank రాయాలి but just is a cash book preparation కాబట్టి so I can write is a cash and రాస్తున్నాను అక్కడ so 1,000 again 1,000. Next is interest paid is on 28th. Interest paid account debit to cash account 625. Next as well as the rent paid so rent paid so rent account debit to cash account rent account debit to cash account so amount 1,200 as again 1,200. Next the last is a received from the debtors. See actually as in 31st who was the debtors in say actually for example is a credit before actual is a credit sales to Naveen Gada so he is a debtor so that's why I have to receive from cash from the debtors so that's why if you can write that entry is a cash account debit so agar other debtors ever లేరు కాబట్టి is a Naveen ఉన్నాడు కాబట్టి I can write that is a Naveen name as a cash account debtor to Naveen account say 6,450 again 6,450. Okay so this all is a simple journal entries from the before మనం పంపించినటువంటి ప్రాబ్లమ్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జనరల్ ఎంట్రీస్ అన్న ప్రిపేర్ జరిగింది నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింపుల్ ఒకసారి క్యాష్ బుక్ అనేది ఆల్సో సో మనం ఒకసారి ప్రిపేర్ చేద్దాం సేట్ సో యాడ్ మై నెంబర్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ I missed some classes so if you don't mind share your number please Srinivas if you can write that in so chat lo రాయండి number then I will share it okay so application form పంపించారా Srinivas
ఓకే సో సింపుల్ క్యాష్ బుక్ అనేది ఒకసారి ప్రిపేర్ చేద్దాం. డన్. సో క్యాష్ బుక్ ప్రొఫార్మా ఐడియా ఉందా? ఎనీబడి ఎవరైనా చెప్తారా? Yes, sir. Date, particulars, డేట్, పర్టికులర్స్, JF, amount. Again, same on the credit side, date, particulars, JF, amount. okay so date, particulars and amount. Next again date, particulars, so this is not JF, this is a, sorry, this is not LF, this is a JF. JF mean general folio, LF mean ledger folio. Sir, we can write JF or LF in particularly cash book, because cash book acts as journal book and also ledger book. So no formalities. We can write JF or LF. If you can write it, if you can write it, the JF and JF and maximum LF. people will write JF or LF, because this is the reason the cash book will act as both journal book and ledger book. So this specification is only for cash book. See, is a JF and a LF. So for example, in there, for example, if we can write that here is a LF and here JF, right? See, yes or no? Yes, sir. On the top side, on the left side of the Debit account, and credit. you have to mention debit, and on Debit the and right side of the account, Yeah. we have to mention credit. The Credit. last column, you instead of amount, you have written credit. So please clear that one. Yes. On the middle of the account, we have to mention the title of the account. Okay, the date particulars JF amount and the date particulars JF amount, and this is called as the debit and this is called as the credit. Okay, I can write it. The debit and the credit, right? Next, see, is the first. Sorry, I was stuck. Okay, so right next, see. Is a March 1st. Is a in there, for example, opening balance are there. Is the opening balance is the directly now you here post it. So first, if you can write, it's a 2. Opening balance. See, opening balance amount is 25,000. See, first of all, see, again, cash book. See, it's a simple cash book. I can write that
సారీ, క్యాష్ బుక్. ఓకే, ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి is a cash book or is a, for example, single column cash book and is a double column cash book and triple column cash book are there. But first of all మనం డిస్కస్ చేస్తుంది సింగిల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సింగిల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ సింగిల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఓన్లీ ఫర్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఓన్లీ ఫర్ ఇస్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాష్ బుక్ కావచ్చు అండ్ ఇఫ్ వాంట్ మేక్ సమ్ ఎనీ లెడ్జర్ ఇస్ లైక్ ఎ లెడ్జర్. ఓకే, సో ఇది మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు లెడ్జెస్ ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసాం కాబట్టి సో లెడ్జెస్ బేస్ చేసి మనం ఈ క్యాష్ బుక్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో బిఫోర్ మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి జనరల్ ఎంట్రీస్ బేస్ చేసి మనం ఈ క్యాష్ బుక్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్యాష్ బుక్ కావచ్చు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ సమ్ అనదర్ లెడ్జెస్ ఏవైనా సరే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు బిఫోర్ ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి జనరల్ ఎంట్రీస్ బేస్ చేసి మనం సో ఈ లెడ్జెస్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్యాష్ బుక్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఓన్లీ ఫర్ ఇస్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే నౌ ఇట్ విల్ బి పోస్ట్ హియర్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సి మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మనం పోస్ట్ చేసినప్పుడు పైన జనరల్ ఎంట్రీలో మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నటువంటి లెడ్జర్ బుక్. ఓకే, మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి లెడ్జర్ అనేది సో డెబిట్ లో ఉంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్. ఓకే, మనం ప్రిపేర్ ఆల్రెడీ జనరల్ ఎంట్రీస్ లో ఆల్రెడీ మనం ప్రిపరేషన్ కాబట్టి ఆ జనరల్ ఎంట్రీస్ బేస్ చేసి మనం ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇస్ లెడ్జెస్ కావచ్చు లేదంటే క్యాష్ బుక్ కావచ్చు మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న లెడ్జర్ నేమ్ అనేది డెబిట్ లో ఉంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇస్ ద డెబిట్ సైడ్ ఇన్ అవర్ లెడ్జర్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న లెడ్జర్ నేమ్ అనేది ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ ద క్రెడిట్ సైడ్. ఓకే, గాట్ ఇట్. మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి లెడ్జర్ నేమ్ అనేది జనరల్ ఎంట్రీలో డెబిట్ సైడ్ ఉంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయండి. బట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ రైట్ దట్ ఇస్ అ క్యాష్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాష్ లెడ్జర్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ అని ఎంటర్ చేయకూడదు. ఓకే, మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న లెడ్జర్ లో మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఆ లెడ్జర్ నేమ్ అనేది ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ రైట్ ఇట్ సో అది మనం రాయకూడదు. సో అది రాయకుండా ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దన్ అపోజిట్ వర్డ్. ఓకే, ఏం రాయాలి దానికి అపోజిట్ ఉన్న వర్డ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాష్ బుక్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ అనే వర్డ్ మనకు డెబిట్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్ సో మనం డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. బట్ దానికి అపోజిట్ వర్డ్ ఏముంది అంటే ఇస్ ద 2 క్యాపిటల్ ఉంది. ఓకే, ఇస్ ద 2 క్యాపిటల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న లెడ్జర్ నేమ్ లో ఆ లెడ్జర్ నేమ్ అనేది రాయకూడదు. ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇస్ అపోజిట్ వర్డ్. సో అపోజిట్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అపోజిట్ వర్డ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సి అక్కడ పైన ఏముంది ఫస్ట్ ఇస్ ద క్యాష్ ఇస్ డెబిట్ సైడ్. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ విల్ బి నౌ పోస్ట్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్. సి అపోజిట్ వర్డ్ ఏముంది అక్కడ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఉంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. సో అమౌంట్ ఎంత అంటే 15,000. ఓకే, సో నెక్స్ట్ SBH బ్యాంక్ అకౌంట్ అటు క్యాష్ అకౌంట్ ఇస్ క్యాష్ అనే వర్డ్ మనకి ఎక్కడ ఉంది డెబిట్ లో ఉంది. ఎస్ ఇస్ డెబిట్ లో ఉంది కాబట్టి మన లెడ్జర్ లో ఎక్కడ రాయాలి సారీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రిపేర్ లెడ్జర్ నేమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది క్రెడిట్ లో ఉంది. రైట్, సో క్రెడిట్ లో ఉంది కాబట్టి మన లెడ్జర్ లో కూడా ఎక్కడ రాయాలి క్రెడిట్ లో మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో క్రెడిట్ లో ఏమని పోస్ట్ చేస్తాం బై. దానికి అపోజిట్ వర్డ్ ఏముంది ఇక్కడ SBH బ్యాంక్. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ SBH bank. Okay. $7,000. Next. So next one ఏముంది is a purchase account to cash. Is a cash and what ఎక్కడ ఉంది క్రెడిట్ లో ఉంది. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ ద క్రెడిట్ సైడ్. సో క్రెడిట్ సైడ్ ఏమని రాస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఎంటర్ ద dates also 05th. Next is a purchase, for example is a 7 by opposite word ఏముంది purchase కాబట్టి if you can write the purchase. So
అమౌంట్ వచ్చేసి 21,000, రైట్. నెక్స్ట్, సో లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో ఎంట్రీ ఏముంటుంది, క్యాష్ అకౌంట్ టు బ్యాంక్ లోన్ ఉంటుంది. is a cash account to bank loan, is a cash debit లో ఉంది కాబట్టి if you can write that is a debit side, is a 10 to bank loan, 8,000. Next is a credit purchase from Chandra. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏముంచండి, is a purchase account to Chandra అని ఉంది, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దేర్ ఇస్ నో క్యాష్. ఓకే, డెబిట్ లో కానీ క్రెడిట్ లో కానీ క్యాష్ అనే వర్డ్ లేదు మనకి. ఆ జనరల్ ఎంట్రీలో క్యాష్ అనే వర్డ్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ నో నీడ్ టు రైట్. సో అది మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, సో మనం పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న లెజర్ నేమ్ ఏంటి, ఇస్ అ క్యాష్. సో కాబట్టి ఓన్లీ ఫర్ ఇట్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ఓన్లీ ఫర్ ఇస్ అ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ నో నీడ్ టు రైట్. నెక్స్ట్, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. See, office expense account to cash account is office. ఇక్కడ cash debit లో ఉంది కాబట్టి if you can write that is a debit side. Sorry, cash and about is a credit లో ఉంది కాబట్టి if you can write that is a credit side. By office expenses, $5,000. Next, cash account. See, cash account debit is a profit and loss account debit to furniture. Is a cash and about debit లో ఉంది కాబట్టి, బట్ ఇస్ అ క్యాష్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో సో అమౌంట్ మాత్రం తీసుకోవాలి, అదర్ అమౌంట్ తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తుంది క్యాష్ లెజర్ కాబట్టి సో క్యాష్ అమౌంట్ మాత్రమే ఇక్కడ మనం పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అదర్ అమౌంట్ అనేది మనం పోస్ట్ చేయకూడదు. సో అపోజిట్ వర్డ్ లో టు ఫర్నిచర్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్, సో ఎంటర్ ద డేట్ as an 18th, to furniture, so 2,000. Next is a cash sales. So cash account to sales account. See, cash and ఇక్కడ ఉంది, డెబిట్ లో ఉంది కాబట్టి if you can write that is a debit side, the 19th, to sales, amount వచ్చేసి 21,500. Next, the purchase, sorry, furniture purchase. See, furniture account to cash account. Cash and what credit లో ఉంది కాబట్టి if you can write that is a credit side, is as on date then 20. By furniture 5,000. Next, see next one ఏముంది, నవీన్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏముందండి, నవీన్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, బట్ ఇన్ దేర్ ఇస్ అ నో క్యాష్. ఇస్ అ డెబిట్ లో కానీ క్రెడిట్ లో కానీ ఇస్ అ క్యాష్ అనే వర్డ్ లేదు కాబట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ ఇస్ అ నో నీడ్ టు రైట్, సో అది మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇస్ అ క్యాష్ అకౌంట్ టు కెనరా బ్యాంక్. ఇస్ అ క్యాష్ అనే వర్డ్ డెబిట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇస్ అ డెబిట్ సైడ్, as on date is a 25th. So opposite below Canara Bank. So that's why if we can write Canara Bank, 10,000. Next, again same date. So next time the cash account to interest received. So cash and our debit lo undi kabatti if you can write that it's a debit side, to opposite what emundi interest received.
So 1000. Next, interest paid. So interest paid account to cash account. Cash and about credit loan the cover. If you can write that is a credit side. Then 28. So by interest paid 625. Next, as in 29. See rent account data to cash account. So rent and award. See cash and award debit credit loan the cover. If you can write that is the credit side. So by rent. See amount of 1200. Next, received from the debtors. See entry on the cash account data to Naveen account is a cash and award debit loan the cover. If you can write that debit side to Naveen 6,450. Okay, so now complete the all transactions. So ఒకసారి అమౌంట్స్ అనేది యాడ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25. See 25 plus 15, 40, 48, 48, 50, 50 plus 71, 71 plus 81, 82, 82, 88, 88 plus 500, 88, 500, 89,450, right? Yes, అంతేనా? 89,450 అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకు. సో క్లారిఫై ఇట్. Sorry, 88,950. 88,950. Next is a both side. If you can write that is the same amount, 88,950. Okay, so credit side. $39,825, sir. The 39,825, for example, is equal to 88,950 minus 39,825. So 49,125. Okay. So just I want to insert some other. See, so 89,000, for example. So difference emtundi 49,125. For example, as on 31st by. So ఎక్కడైతే లెస్ ఉంటుందో సో అక్కడ టైప్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ C/D is a carry down. So 49,125, and there is some amount. For example, you have to transfer to next mean is April 1st. To balance brought down
49,125. Okay, so write it. So for example, if you want,